معنا في استوديو صباح الخير الكويت سعادة لورانس سيلفرمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت. Good morning, and we'd like to welcome you in our show. Good morning, Kuwait, and honor to have you with us this morning. Sabah al-Khair, thank you very much. It's a great honor to be on Sabah al-Khair, Kuwait. Sabah al-Noor. And actually, before we start, I hear that you can speak Arabic. So would you like us just to go in Arabic or in English? لا ممكن يعني أفضل بالإنجليزي. أنا درست اللغة العربية قبل 26 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. في واشنطن كمان يعني. نعم. وتتكلمها بطلاقة؟ لا أبدا مثل طفل. طيب ماذا عن قدومك للكويت منذ متى؟ I've been here since almost 5 months now. Since last September. Since the end of last September. And it wasn't your first visit, I believe. No, I visited Kuwait 3 times, and it's important I tell your viewers how I visited Kuwait. Please. 3 times with the Secretary of State and his representatives to attend the conferences that Kuwait very generously hosted for the Syrian refugees and the countries that are hosting the Syrian refugees, which is a real symbol of Kuwait's humanitarian role in the world. يذكر سعادة السفير بأنه طبعا تقلد عمله هنا في الكويت كمنصبه في السفارة الأمريكية كسفير منذ سبتمبر الماضي، وهذه ليست طبعا أول زيارة له إلى الكويت، فقد كان هنا في الكويت مرتان من قبل، وكان مشاركا في مؤتمر اللاجئين السوريين، وهذا برأي سعادة السفير أيضا دلالة على دور الكويت الإنساني. I would just say that the people of Kuwait should be very proud of the global humanitarian role that Kuwait plays today. We are. ويذكر سعادة السفير بأن الكويت يجب أن تفخر بكونها مركز للعمليات الإنسانية. And also His Highness the Emir is the ambassador of absolutely, and that is why the UN Secretary General recognized His Highness the Emir for this as a global humanitarian. Right. So let's talk about the Kuwait's U.S. bilateral relations. Now we know this is very rooted in history and based on really strong relations. From your point of view, what actually shaped this relationship? Well, I think it's a natural closeness between our peoples and our countries. We have mutual interest. And I think it's important for your viewers to understand that while we are talking government to government, the things that we do between the two governments very much have a tangible impact and a tangible benefit on the Kuwaiti people as it does on the American people. Right. يذكر سعادة السفير بأن هناك علاقات قوية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكويت، وهناك مصالح واهتمامات مشتركة، والموضوع لا يقتصر فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضا على المستوى الشعبي. It really started a long time ago, even before 1990. It started many decades before the liberation, and that's what people really need to understand, the economic relations. And to me, the strongest part of the relationship, people to people especially, is education. And so for decades, we had Kuwaitis coming to the United States to get higher education. Right. يذكر سعادة السفير بأن العلاقات قديمة ما بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وهي قد بدأت قبل عام 90 بالتأكيد. في واقع الأمر هي منذ الخمسينات لما كان في عندنا قنصلية أمريكية هنا في الكويت، وتالي طبعا أصبحت سفارة. يرد يأكد سعادة السفير بأن العلاقات على المستوى الشعبي هي قوية جدا، وواضح أيضا من إيفاد الطلبة الكويتيين إلى الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أمد بعيد ومنذ عقود طويلة. Now let's talk about maybe the American part in 1991 liberating Kuwait. Well, we had up to 700,000 American service people preparing in some way or involved in the activities in the run-up to the Liberation War. Right. When President Bush then said of the occupation and the invasion, this will not stand, he made a commitment and he followed through on the commitment through all of our service members, and we're very proud to have been alongside the Kuwaiti people then. Definitely. يذكر سعادة السفير بأن كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح في غزو الكويت، وبالتالي العمل على المشاركة في تحريرها مع قوات الحلفاء، ويقول بأن فعلا كان عام 1990 هو نقطة تحول في العلاقات الكويتية الأمريكية، وطبعا كان التزام الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بقيادة التحالف الدولي في تحرير دولة الكويت من براثن الغزو الغاشم له دلالة كبيرة على هذا التحالف الاستراتيجي. So maybe when we also talk about Kuwait is actually celebrating these days in February the 26th anniversary of liberating Kuwait, and also the 56th of independence of Kuwait. How do you see Kuwait in this month? Yes, this is a very important month, obviously, and I congratulate the Kuwaiti people both on 56 years of independence
and on 26 years of liberation. Many Kuwaitis come and express to me their appreciation for what we did during liberation, and I say only one thing: La shukr ala wajib, because it was the right thing to do. Right. سألنا سعادة السفير عن رأيه في احتفالات الكويت بطبعا شهر فبراير، 26 عاما على التحرير و56 عاما على الاستقلال، وذكر بأن هي بلا شك مناسبات سعيدة ومهمة، ويقول حين ذكرناه بدور الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الكويت وتحريرها، ذكر بأنه لا شكر على واجب، فإنه حين يتقدم الكويتيين بالشكر على ما قدمته القوات العسكرية الأمريكية خلال حرب التحرير، فيرد يؤكد سعادة السفير بأنه لا شكر على واجب. And if I may just say that that commitment is as fresh today as it was then, because we are providing the defense and security cooperation and assistance to Kuwait that will help Kuwait defend itself even now and into the future. Definitely. ويجدد سعادة السفير التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أمن الكويت واستقرارها، ويقول كما كنا نقف مع الحق الكويتي في عام 90 وتم تحرير الكويت في عام 91، فنحن ما زلنا مستمرين في دعم الكويت وحريتها واستقلالها، وبالتالي طبعا موقف الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد واضح جدا. Now the bilateral relations we said goes on actually not on the political side, but also you mentioned maybe education and also the cultural side and also the social side, if you can elaborate on this point. Absolutely. You'll notice that we just had a phone call between His Highness the Emir and President Trump, and if you look at both of those statements, while they talk about defense and security, they talk about the very broad relationship, which is economic as well, educational and cultural. So that is extremely important, and we have this strategic dialogue, which we will be using to take a strong relationship and make it even stronger in all of these fields. نعم. يقول سعادة السفير بأنه لا شك العلاقات هي ثنائية وإيجابية من الطرفين، وهي من أكثر العلاقات إيجابية في الشرق الأوسط، فهناك علاقات ثقافية واجتماعية وتعليمية متبادلة بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تحرص أيضا الولايات المتحدة الأمريكية على تنمية مثل هذه العلاقات. You've actually participated in some of the activities and events that we had. I think a couple of days ago I was in Shahid Park, and I saw your participation there. It was great. It was the Shukran Festival, actually, which is meant to thank those, although I say there's no need for thanks. And I've been to one of the governorates in their celebrations, and I'm going to be attending another one. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة الأمريكية على وجه التحديد تشارك أيضا في احتفالات الكويت في احتفالاتها الوطنية في فبراير. يوم الجمعة الماضي في حديقة الشهيد طبعا كان في احتفال نظمه مكتب الشهيد بمناسبة العيادة الوطنية تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد وبحضور عدد من سفراء دول التحالف. كان عنوان المهرجان شكرا، ويرد يأكد سعادة السفير رجاء لا تشكرونا على واجب. يقول بأن كان حرص منا بأن نحن نشارك في مثل هذا المهرجان، وشارك في أيضا مهرجانات واحتفالات أخرى في المحافظات، وما زال هناك أيضا احتفالات أخرى سوف يشاركون فيها. By the way, when we talk about the social relations, I'm sure that you know many Kuwaitis actually are married to maybe some Americans, and some of the Kuwaitis actually they were born in the U.S. That's right. So I think this is a cool thing actually. That strengthening more their relations. Absolutely. It's a blood relation. No, absolutely. This is about people to people. But let me just say, this past year we're very happy that we have had the entry of 87,000 Kuwaitis to the United States, the highest ever. Wow. 500% increase in visas. We have 15,500 Kuwaiti students studying in the United States, and we want more to come. That's interesting. يقول سعادة السفير بأن هناك إقبال من الكويتيين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كان هناك أكثر من 87,000 زيارة من قبل الكويتيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل والرعاية الصحية والتعليم والاستمتاع طبعا بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى وجود الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الأمريكية، فيزيد عددهم على 15,000 طالب كويتي، ويتأمل سعادة السفير أيضا بأن يزيد هذا العدد. Now let's also not forget about Hollywood and the effect of the influence of the movies, which actually attracts a lot of viewers here in Kuwait. Right. I'm a big fan of it. This is why. Of movies and Hollywood and so on. Absolutely. Definitely. No, absolutely. And there are so many connections between our two peoples, and you see it in all the American products that are here. Right. And the cultural ties. And by the way, I'm
very pleased when we are able to have American musical and other groups coming here to perform. And let me say one other congratulations, which is congratulations on the creation, the establishment of the Sheikh Jabal Ahmed Cultural Center, which I think is opera, a great, what you call the Opera House, which I think is really puts Kuwait on the cultural map in the entire region. نعم، ولا ننسى أيضا بالتبادل الفني والثقافي ما بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، فهناك العديد من دور السينما في الكويت والتي تعرض الأفلام الأمريكية، إضافة إلى الحفلات الموسيقية والفرق الموسيقية التي تزورنا بين الآن والآخر من حفلات الجاز وغيرها. وأيضا في هذا السياق يذكر سعادة السفير بأنه يهنئ الكويت على مركز جابر أحمد الثقافي، هذا الصرح الثقافي الجديد أو دار الأوبرا كما طبعا يسمى عندنا هنا في الكويت، وهي فرصة أيضا يمكن لاستضافة العديد من الفرق الأمريكية بحيث تقيم هناك حفلات متعددة. You spoke about the trade and economics. Could you tell us about the investment opportunities? Yes. So first of all, the trade is about $3 billion in each direction every year. On top of that, there are new investment laws here, which we hope will help spur investment here. And Kuwaitis are invested in the United States as well, which of course we welcome. That's why I say that this relationship really has mutual benefits for our peoples in terms of jobs, in terms of economic growth. أيضا العلاقات الاقتصادية والتجارية بلا شك هي أيضا في ازدياد ونمو ما بين الطرفين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، فتقريبا حجم التجارة يصل إلى 3 مليار دولار، وطبعا ارتفعت كثيرا نسبة المشاركة والصادرات ما بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. And I would say in both directions there is an interest, particularly in investment and activities that relate to high technology. وأيضا هناك اهتمام أكثر بالجانب التكنولوجي والتقني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكويت من حيث التبادل التجاري والتكنولوجي كما ذكرنا. Now, if we want to talk about the medical field, we know that a lot of Kuwaitis actually do go to the US, and we do actually have some American doctors maybe visit us. Right. We do regularly have American doctors visiting, and we do have, of course, Kuwaitis going to the United States for medical treatment. At the same time, I know there are plans to develop more hospitals here, and we hope that we can play a role in the healthcare field, both in those hospitals and future plans. We did a healthcare trade mission here last year, and this is an area that we believe that there's a lot of opportunity for growth and mutual benefit again. Definitely. أيضا تعد الرعاية الطبية مجال آخر قابل للنمو بين الولايات المتحدة الأمريكية والكويت، فتتطلع طبعا الكويت لتحسين النظام الصحي لديها، وبالتالي أيضا هناك تشجيع لبناء العديد من المستشفيات الأمريكية وتوسعة مجال الشراكة، بالإضافة إلى طبعا المرضى الكويتيين الذين يذهبون إلى أمريكا للعلاج. Well, yes, please. If I might add just something. It's a particular issue for me, healthcare and the cooperation, because I actually have diabetes, which is unfortunately something I share with quite a few Kuwaitis. I know it's a big problem here, and I've been able to manage it, and I believe it can be managed through diet and exercise and changing my lifestyle a little bit, and it's been a great benefit to me. Right. أيضا يذكر سعادة السفير في هذا السياق ونحن نتكلم عن الطب والصحة بأنه يعاني من مرض السكر، ولكن هو من خلال نظام الحياة الصحي والرياضة والتغذية السليمة فهو يعني في كنترول على مثل هذا المرض، وبالتالي هو يدعو الجميع بأن يهتموا بأنفسهم ويهتموا بصحتهم. Last question maybe. Now, what actually takes or attracts the Kuwaitis to visit the US? Other than medicine and university. Well, I think, look, there are many places to see in the United States. We talked about the students before. So now those people who are students, they're adults from the previous generations, and they want to go back and see things. The United States has many, many things to offer, the cities, but also the smaller towns and the culture. Kuwaitis have been all over the United States. When they go to study, they don't just go to study, they travel around. And that's a great thing because they learn about us.
and Americans learn about Kuwait from Kuwaitis. Right. أيضا طبعا ونحن نقترب من نهاية هذا اللقاء، يذكر سعادة السفير بأن ما يجذب لعل الكويتيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتنوع الشديد الموجود هناك في الثقافة. الولايات المتعددة كثير منا طبعا درس في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يعاود الزيارة، ويقول بأن عادة الطلبة الكويتيين لا يكتفون بالإقامة في الولاية التي يدرسون فيها ولكن يحبون التجول والتجوال في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية. Is there well definitely like sometime very soon, next week or maybe the week after in our show, we're going to be talking in details about the students in the US. But is there any final word that you'd like to add before I would like to say something if I could, yes, which is, let me just reiterate, we welcome Kuwaiti students to come to the United States. Virtually everyone goes and travels and gets their education and succeeds. But there's something else that we're working on right now, which is to try to help prepare the Kuwaiti students for success before they ever get to the United States. Training here and through help with the Ministry of Higher Education. And that's key so that they will be successful in the United States and then come back and contribute. And I also want to say, if I could, that it's really our mission here at the U.S. Embassy now to use this strategic dialogue. One of the ways to do it is to increase the educational connections, or the connections between educational institutions in both of our countries, and research as well, scientific research and others, and that's something to which we're very much committed. Right. أيضا في ختام هذا اللقاء يذكر سعادة السفير بأنه من المهم جدا زيادة عدد الطلبة الذين يذهبون للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن طريق تهيئتهم قبل ذهابهم للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا يهيئهم أكثر للانخراط في الثقافة الأمريكية، وأيضا يجعل منهم ناس ناجحين إن شاء الله في جامعاتهم في أمريكا، وأيضا حين يعودون الوطن، وأيضا طبعا هذا التبادل الثقافي ما بين أمريكا والكويت والحوار الإيجابي، وأيضا تشجيع البحث العلمي يساعد كثيرا على التفاهم وعلى التناغم ما بين البلدين. May I yeah, add please, one thing? Please. You mentioned humanitarian issues before, and last night I had the honor of being with the First Deputy Prime Minister and Foreign Minister to watch a film at the International Organization of Migration. Right. Which really highlighted what Kuwait is doing every day for Syrian refugees, for those in Jordan, Turkey, Lebanon, and Iraq. And Kuwait generosity has really helped change these people's lives for the better. And I think the entire world appreciates that. Definitely. أيضا أشاد طبعا سعادة السفير الأمريكي بالدور الإنساني للكويت، وأيضا طبعا التزامه تجاه مساعدة الدول سوريا والأردن وتركيا ولبنان وغيرها من الدول، ويقول طبعا هذا شيء تشكر عليه الكويت وتقدره كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي طبعا أعتقد هذا يختم لقائنا لهذا اليوم. Thanks a lot for being with us in our show. شكرا جزيلا. شكرا لكم. يعطيك العافية. شرف لنا. شكرا. تشرفنا. إذا كل الشكر لسعادة لورانس سيلفرمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت، وإن شاء الله كما وعدناكم في القريب خلال أسبوع أو أسبوعين بالكثير سوف نتحدث بإسهاب عن الطلبة الكويتيين ودراستهم في الولايات المتحدة الأمريكية.